Hello students, welcome back to our discussion on theoretical distributions. In the past videos we have discussed something about Bernoulli distribution. We are going to the second type of distribution in this video, that is binomial distribution. And fortunately, both these distributions are discovered or proposed by James Bernoulli. That means Bernoulli distribution as well as binomial distribution is discovered by the same person, that is Mr. James Bernoulli. And both are the type of discrete probability distributions only. Bernoulli distribution is also discrete probability distribution, and this binomial distribution which we are going to study today, this is also a category of discrete probability distribution. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೆರ್ನೌಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸೇ. ಏನಿವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? What's the difference between Bernoulli distribution and binomial distribution? So we can aptly say that binomial distribution is the extension of Bernoulli distribution. Binomial distribution is the continuation of Bernoulli distribution. Let us say if Bernoulli distribution starts about A, B, C, D, binomial distribution begins from E, F, G. That means it is a continuation, or you can say it is an extension of Bernoulli distribution. What is Bernoulli distribution? It is an experiment conducted with a single trial having two outcomes which are entirely independent. ಅಂದರೆ ಏನು? ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಯಲ್ಗೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಟೂ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, in binomial distribution also there will be a trial, an experiment is conducted, a trial will be there which will have two outcomes only. But binomial distribution will have a number of trials. But Bernoulli distribution will have only a single trial. That's the most important difference. Bernoulli distribution speaks about a single trial, but binomial distribution talks about a number of such trials. That means binomial distribution is the plurality of Bernoulli distribution. Let us say, for example, Bernoulli distribution conducts a trial of tossing a coin. Tossing a coin, it's a very simple trial, wherein you will have two outcomes. The first outcome may be the trial may result in a head, or the trial may result in a tail. ನೋಡಿ, ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್. ಅವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ both the outcomes will have equal number of chances, equal percentage of probability to occur. ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. In Bernoulli distribution, we are talking about tossing a single coin,
ಅದನ್ನೇ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ 3 times, tossing of a coin 5 times, or tossing of a coin 128 times, or tossing of a coin 1000 times. That means we are repeating the experiment, repeating the trial a number of times continuously, which becomes a binomial distribution. Let us say, for example, when single coin is tossed, you can expect either a head or a tail. ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ 2 coins ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 2 times, ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಯಿನನ್ನು 2 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ 2 coins ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ 1 time, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಒಂದೇ ಕಾಯಿನನ್ನು 2 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, 2 ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು 1 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 2 times, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 0 heads. 0 heads. ವೈ? 2 ಸಲನೂ ಟೈಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು 2 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಸಲನೂ ಟೈಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. That means number of heads obtained is 0. Or you can get 1 head. You can get 1 head. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು 2 ಸತಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಟೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ರಿಸಲ್ಟು. ಮೂರನೇದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 heads. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 heads. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು 2 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸಲನೂ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ you might expect 3 types of results in this experiment when a single coin is tossed for 2 times. That is, you can expect 0 number of heads, or 1 head, or 2 heads. And it is not possible for you to get 3 heads. Is it possible? When a single coin is tossed for 2 times, ಒಂದು ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲನೂ ಹೆಡ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು 2 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 heads ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು 3ನೇ ಹೆಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 coins ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. 2 ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 heads. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ 3rd head? ನೋ. ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ there will be a restriction for the number of results obtaining in a binomial distribution. So the maximum value where an x can take will be restricted to the n. That is why we call x is equals to 0, 1 to n. X can take any value. X can assume any value starting from 0 to the maximum of n. And x cannot go beyond n. X cannot go beyond n. In the same manner, you can observe other examples. Number of male children in a family of 2 children. Number of male children in a family of 2 children. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಿಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು? 96 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 2 ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾದರೆ 1 ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಆದರೆ 0 ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x can be either 0 or 1 or 2. Can it be 3? No, because n is only 2. 2 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಇಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತೆ. That means 0 or 1 or 2. But it cannot be more than 2. It cannot be more than 2. That's the beauty of binomial distribution. Let us see one more example here. Number of bombs hitting a target among 3 bombs which are aimed at it. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 3 ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ರೀಚ್ ಆದರೆ 3 ಬಾಂಬ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬಾಂಬು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0, ಯಾವ ಬಾಂಬು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 2 ಫೇಲ್ ಆಗಿ 1 ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಬಾಂಬ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 2 ಹಿಟ್ ಆಗಿ 1 ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಹಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ what will be the value of x taking here? Either it can be 0 or it can be 1 or it can be 2 or it can be 3, but it cannot be more than 3. It cannot be more than 3 ಅಲ್ವಾ. 3 ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಬ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ತೊಗೊಂಬಂದ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. therefore the maximum number of bombs will be 3 only. therefore in the same manner, number of defective articles in a random sample of 6 articles drawn from a manufactured lot. So number of articles drawn is 6. Therefore, n can be 6. X can take the values up to 6, not beyond 6. In the last example, if you see number of seeds germinating among 10 seeds, it can be maximum 10. And in all these examples, if you observe once again, the number of trials are conducted in a plural manner. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 4 tosses of a coin, 2 children, 3 bombs, 6 articles, 10 seeds. That means all the trials are conducted more than once. All the trials are conducted more than once. That means plural. That is the most important difference between a binomial distribution and a Bernoulli distribution. In a Bernoulli distribution, the experiment is conducted for once. But in a binomial distribution, the experiment is conducted repeatedly, many number of trials. That is called plurality of trials. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವು if x is a discrete random variable with probability mass function of p of x is equals to n combination x into p to the power of x into q to the power of n minus x. This formula is very important. Probability mass function PMF. That will be very useful for us in working out sums on binomial distribution. So you should remember that. That is p of x is equals to NCX. NCX means nth combination of x. You can find out the combinations by using Pascal triangle, which you have learnt in your first year PUC, which you are going to use here also. And for that, the table will be provided. Therefore, you need not worry about by hearting them. So, P of x is equals to n combination x into p to the power of x into q to the power of n minus x, where x can take the values from 0, 1, 2 up to the n, because n is the maximum number of trials conducted in an experiment. At any situation, x cannot go beyond the value of n. N is the maximum restriction that should be applicable for the values of taken by x. And p should be more than 0 and less than 1. P can attain the value of more than 0 and less than 1, and q is equals to 1 minus p. See, both these things we have understood while studying Bernoulli distribution. In Bernoulli distribution also, p takes the value of more than 0 and less than 1, and q is calculated by using 1 minus p. Both are same. See, Bernoulliಗೂ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಗೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬರ್ನೌಲಿನೇ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲು. ಬರ್ನೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು, ಬೈನಾಮಿಯಲಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎನ್ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ and this distribution is called binomial distribution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Let us understand this binomial distribution in an in-depth manner by studying some of its most important characteristics or features. Features of binomial distribution. N and P are the parameters of a binomial distribution.
n and p are the parameters of a binomial distribution. Under Bernoulli distribution, we have studied that p is the parameter of Bernoulli distribution. P is the one and only parameter for Bernoulli distribution. Bernoulli distribution ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಅದು p. ಆದರೆ binomial distribution is having two parameters. One is p. What is p? P is the probability of success. Q is the probability of failure. Probability of success as well as number of times that experiment is conducted. So n and p both are the parameters of a binomial distribution. We are using n here because the number of successes will depend upon the number of trials. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲನೂ ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ 4-5 ಸಲ 10 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. 4 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4 ಸಲನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ 4. 3 ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ 3 or 2 or 1. Therefore, when there are multiple options of successes arriving out of a binomial distribution, the parameters should be dual parameters. Binomial distribution is having dual parameters, that is both n and p are the parameters of a binomial distribution. And what is the range of binomial distribution? That means what are the values taken or assumed by the value of x? That means x can take the values from 0, 1, 2, 3, 4, etc. up to the value of n. Maximum up to the value of n and not beyond n. And the probability mass function of binomial distribution, as we have already discussed, that is p of x is equals to n combination x into p to the power of x into q to the power of n minus x, where x can take the values between 0 and n and p assumes the value between 0 and 1 and q is equals to 1 minus p. Coming to the averages of this binomial distribution, mean is calculated with the help of np. The parameters of binomial distribution n and p, if multiplied, the product of n and p should be the mean of this binomial distribution. Variance can be obtained by multiplying n, p and q. n into p into q, that is npq, that's the variance. And standard deviation is square root of npq. Standard deviation is square root of npq. And when you observe this mean and variance, you can easily understand that mean is greater than variance in a binomial distribution. The value of mean will be higher in case of a binomial distribution because n and p, I mean p and q will be the values in between 0 and 1. Or you can say p plus q is equals to 1. When np is multiplied with q, q is a value between 0 and 1. Therefore, it can be 0.5 or 0.3 or 0.2 or it can take any value from 0.001 to 0.9999. Therefore, when a number is multiplied with a number which is below 1, it will decreases the original number. Hence, mean is greater than variance in a binomial distribution. The mean and mode are equal if np is an integer. What do you mean by an integer? Integer is a whole number. Integer is a whole number. It's not a real number. It's not an irrational number. It's a whole number like 1, 2, 3, 4, 5 or whatever. So, when n into p is an integer, mean and mode are equal in binomial distribution. ಯಾವಾಗ n into p ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡು ಸಮಾನವಾದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ binomial distribution ಅಲ್ಲಿ. And you know how a mode is calculated in case of a binomial distribution? Normally, you might have observed the methods of calculating mode for different individual, discrete and continuous series when you are in your first PUC. Individual series ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ mode is the value of the x which has the highest probability.
Mode is the value of x which has the highest probability. Mode is the value of the x which has the highest probability. And if p is equals to q is equals to half, then binomial distribution is symmetrical. That is, beta 1 is equals to 0. When the values of p and q are equal, the values of p and q should be between 0 and 1. If you add those p and q, it should be equal to 1. Therefore, if p and q should be equal, means that should be 0.5. Suppose in some problems they have given p and q are equal. You need not worry what is the value of p and what is the value of q. It should be 1 by 2 or it should be 0.5. So p plus q is equals to 1 ಅಂದಾಗ ಅವು ಯಾವಾಗ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5. That means 1 by 2. So if the values of p and q are 1 by 2, you can say binomial distribution is symmetrical. That means there is no asymmetry in the distribution. When the distribution is drawn in the form of a bell curve, it shows a perfect bell-shaped curve. When p is less than half, when p is less than 1 by 2 or q is more than 1 by 2, you can say it is positively skewed. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When p is less than half and q is more than half, you can say binomial distribution is positively skewed. On the other hand, you can say binomial distribution is negatively skewed when p is more than half or q is less than half. The value of p 1 by 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by 2 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ beta 1 is less than 0. If the distribution is positively skewed, you can say beta 1 is greater than 0. Binomial distribution, at some point of time, it will convert itself into Poisson distribution. Binomial distribution tends to Poisson distribution. ಅಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗುವಂತಹ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? Under what circumstances a binomial distribution will become a Poisson distribution? The conditions are that when the value of n is nearing to infinity, when the value of n is nearing to infinity, it is not infinity, but you should observe it is nearing to infinity. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್, but it has not reached. So you should comfortably say that the value of n is nearing to infinity. So when the value of n is nearing to infinity and when the value of p is nearing to become 0, it has not become 0, but it is nearing to become 0. 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು 0 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ the value of p is decreasing like anything. It's decreasing and decreasing. It is nearing to 0, but it has not touched the value of 0. And np is equals to lambda. See this symbol? It is called lambda. It is a parameter of Poisson distribution. Next, when I am discussing about Poisson distribution, I'll talk in detail about this lambda. It is a constant in the distribution. That means it is a fixed value. It will not change. So, 3 conditions are given for a binomial distribution to become a Poisson distribution. The first one is the value of n is nearing to infinity and the value of p is nearing to 0, and np is equals to a fixed constant value known as lambda. L-A-M-B-D-A, lambda. And at certain point of time, the binomial distribution can also tend to become a normal distribution. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ದಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ? ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಸ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್.
That one condition is when n is nearing to infinity and p and q are almost equal. See, here the difference comes. Binomial distribution Poisson ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ n should be nearing to infinity, but p should be nearing to 0. P should be nearing to 0. But binomial distribution will become normal distribution when n is nearing to infinity and p and q are almost equal. See, I am not using the word equal, almost equal, very nearing to equal. It is not exactly equal, but they are very near to the equal. So the values of p and q, if they are almost becoming equal and the n value is nearing to infinity, we can say that binomial distribution is becoming normal distribution. So binomial distribution is a temporary state. It will not continue to be in binomial distribution forever. If these conditions are satisfied, it can convert itself into a Poisson distribution, or it can convert itself into a normal distribution. These 12 important features of binomial distribution which we have discussed in this video are going to be very important for the sake of understanding this distribution, as well as you might expect a good number of questions for 1 or 2 marks from these features of binomial distribution in your examinations also. Therefore, the advice from my side is for you to understand these features of binomial distribution and also learn them as early as possible. And if you come across any difficulty in understanding them, please shoot a question to me in my phone. Thank you very much.